كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعظن لي أن أكون معكم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لبائي قد عزمت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعذر لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بسعتي قد عزمت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن رسالته هم فاطمة وعبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبريل يا رب أتعظن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم صادفا؟ فقال الله نعم قد عزمت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله علي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد عزن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمينا وحي الله إنه نعم قد عزنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نظم الله فونا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض
وفيه جم من شيعتنا ومحبين وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا تعلق حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي أيضا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شکریہ راشد بھائی. ناؤ ریکویسٹنگ مصطفیٰ بھائی کو سلام. مصطفیٰ جعفری. جو لوگ ہاتھ تشریف رکھتے ہیں اندر تشریف لے آئیں. مجلس شروع ہو چکی ہے. ایک مرتبہ پھر سلوات پڑھیں. جنگل میں بڑے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ. جنگل میں بڑے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ. عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب اے شہر مدینہ. بندوا کے رسن ہاتھوں میں اور خود میں سنا کر گھر بار لٹا کر دیوار بڑے کفر کی ڈھائی ہے زینب اے شہر مدینہ. تھے اون محمد جو تیری آنکھوں کے تارے ماموں کے دلارے قربانوں نے بھائی پہ کر آئی ہے زینب اے شہر مدینہ. 6 ماہ کے اصغر کو بھی گودی کے بجائے دکھ درد چھپائے آغوش میں تربت کے صلح آئی ہے زینب اے شہر مدینہ. خاک برنا شاد جو اس گھر کا اجالا وہ گیسو والا مرقد پہ اکیلا اسے چھوڑائی ہے زینب اے شہر مدینہ. ڈھارس تھی بہت بھائی کو اس بائی کے دم سے دل پھٹتا ہے غم سے ساحل پہ اکیلا اسے چھوڑائی ہے زینب اے شہر مدینہ. پانی جو پیے اہل وفا پیاس نہ بھولے منہ اشکوں سے دھولے دینے کو یہ بھائی کا پیام
آئی ہے زینب اے شہر مدینہ، رہ جائے گا اختر فقے غم پہ تیرا نام، کیا خوب ہے انعام، نوحہ تیرا سننے کے لیے آئی ہے زینب اے شہر مدینہ، جنگل میں بڑے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ۔ شکریہ مصطفیٰ بھائی. Now I'm requesting Kumail Rizvi for salam. جو ممین بات تشریف رکھتے ہیں اندر آ جائیں. صلوات بھیجیں محمد والا. اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے، اے چاند اے چاند جلوگر ہے حشر کا چاند، یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، اے چاند اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہے یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے، اے چاند تسلیم و سلسبیلو کوثر کے ہیں مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے، اے چاند حر اور حبیب جیسے جان باز اور ہبا مر گئے یہیں پر انصار شاہدی کے، اے چاند مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے، زینب کے دونوں پیارے مسلم کے دونوں بیٹے، اے چاند کربلا کے
ہوں گے. اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے، اے چاند صلوات محمد ماشاء اللہ بہت عمدہ. نو آتا زیدی فار 2 minutes. بابا زبران سلوات. میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں ضرورت محسوس کرا تھا بڑے عرصے سے کہ اتنے بڑے ہمارے درمیان عالم صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، تو ان کا صحیح معنی میں اگر تعارف کرا دی جائے، جو لوگ بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہو کہ ان کی کیا ان کی کیا کمیونٹی کے اندر کتنی ان کی وہ خدمات ہیں. بیسکلی جو ہے وہ یہی تھا کہ جب پچھلی دفعہ مولانا جعفری صاحب پڑھ کے گئے تھے یہاں سے کہ معرفت کہ اس میں، تو اسی سے میرے خیال تھا کہ جب تک کہ انسان کی اور ایک عالم کی اور ایک کسی بھی شخصیت کی چیزوں کا بیک گراؤنڈ میں، ظاہر سی بات ہے آپ سب کو تو پتہ ہی ہے، مگر جو نہ معلوم ہو تو اس کو یہ نا معرفت بڑھ جاتی ہے، اور پھر جو عالم جو پڑھا ہوتا ہے اس کے حساب سے جو پھر اس سے اور بھی ملتا ہے. تو بیسکلی جو ہے میں مولانا صاحب کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا، میرا اتفاق ہوا ہے کہ پچھلے دنوں میں ان کے ساتھ وقت گزرا میرا کل رات سے. آپ کا تعلق جو ہے وہ حیدرآباد سے ہے، وہاں پر ہی آپ کے والدین وغیرہ آ کے انڈیا سے سیٹل ہو گئے تھے، وہاں پر ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور پھر میران یونیورسٹی سے انہوں نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی. سیمنز جیسی کمپنی کے اندر وہاں پر کام کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد 93 میں انہوں نے ماسٹرز کیا کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی لاس اینجلس سے، اور اس کے بعد پھر یہ کوئی 14 سال تک کمپنیز لائک کامپیک اور ہیولٹ پیکرڈ اور مائکروسافٹ جیسی کمپنیز میں پروجیکٹ مینجمنٹ کے فرائض انجام دیتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کو خود خواہش ہوئی کہ جب یہ ساری چیزیں اتنی اچیو کر لی یہاں پر تعلیم کے حساب سے یا پروفیشنل حساب سے، اور اپنی صلاحیتوں کو کس طرح انسان وہ مزید آگے بڑھا سکتا ہے، تو ان کے جب خیال آیا ان کو کہ بھائی کہ یہ ہے تو قوم اور نجف جیسی جو ادارے ہیں اس سے زیادہ اور کیا جگہ ہو سکتی ہے کہ جہاں پر کہ اپنی صلاحیتوں کو آگے کریں. تو ماشاءاللہ سے یہ پچھلے کوئی 9-10 سال سے وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے بعد 2016 سے ہیوسٹن شہر IEC کے یہ ریزیڈنس عالم ہیں، اور پھر سب کو پتا ہے کہ بھائی کہ وہاں پر ان کی خدمات کیا ہیں، سمجھا نا. ایک ایسا ادارہ جہاں پر کہ نہ صرف کہ اردو اسپیکنگ بلکہ جو ہے نا پوری قوم، شیعہ قوم کو لے کے آگے بڑھ کے جس طرح سے آپ کی خدمات ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. تو بس یہ میں تھوڑا سا آپ کا تعارف کرانا چاہ رہا تھا، اور چاہتا ہوں کہ جا کے جو ہماری ممبر سے جو ہے اپنے مجلس میں خطاب کریں. آواز بلند سلوات. شکریہ دار بھائی. ایک اعلان سن لیں، کل منڈے مجلس ہے، منڈے ٹیوزڈے کی مجالس جو ہیں ٹھیک 7 بجے شروع ہو جائیں گی. کل کی مجالس اور ٹیوزڈے کی مجالس جو ہے ٹھیک 7 بجے شروع ہو جائیں گی، تو تھوڑی وقت کی پابندی رکھیں تاکہ ہم پورے پروگرام سے لطف اندوز ہو سکیں. ہم اراکین جعفریہ قبلہ حضرت عباس صاحب کے بہت مشہور ہیں. قبلہ یہاں 3 مرحلے سے خطاب فرمائیں گے، شہادت رسول خدا اور امام حسن السلام کی. ٹیوزڈے کو تابوت برآمد ہوگا، اور آپ قبلہ آج پہلی مجلس سے خطاب فرما رہے ہیں بعنوان دعا کے، باواز بلند سلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. صلو علی محمد وآل محمد. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم
इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन. Please recite aloud salawat. Actually, I know all of you, so there was no need for this taru, but then thank you very much. But it's just like, actual thing is when seeing मोमिनीन, that's the thing which I love this. मैं जब आप लोगों को देखता हूँ तो खुशी महसूस होती है बहुत. वाकई यानी वाकई हमें, मैं आप जानते हैं मैं ह्यूस्टन में इतना बिजी रहता हूँ, लेकिन यहाँ से जब दावत आई तो मैंने इनको इनकार नहीं किया, क्योंकि आपके बहुत अच्छे मोमिनीन हमारी वहाँ खिदमत कर रहे हैं. एक सलावत पढ़ लीजिए. हमने कहा यकीनी तौर पे इस कम्युनिटी में कोई ऐसी चीज है जो इतने अच्छे मोमिनीन यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं. हमारे माशाल्लाह मोहम्मद जाफरी भाई, हसन मेहदी, ये तमाम लोग वहाँ हमारी बहुत खिदमत अंजाम दे रहे हैं. एक सलावत पढ़ दीजिए अपने लिए. So inshallah, these 3 days I'm here with you. We're going to discuss few things and try to resolve a few problems, inshallah. Because I believe, honestly I believe that this Farsh Azad, Imam Hussain gave a big price for that. And I do believe, without any doubt, that Imam is Misbahul Huda, like Prophet said, Innal Hussain Misbahul Huda wa Safinatul Najat. That Imam is the torch of guidance and ark of salvation. When we believe he is an ark of salvation, he need to solve our problem too, right? He need to save us from the flood. He need to save us from all the things. Only thing is that we need to board that ship. Only thing we need to follow him. We need to go stand behind that torch, because it's not possible, right, children, that you cannot have torch on the backside. You need to have torch in front of you, and then you follow the torch, right? So please recite aloud salawat. So inshallah, these 3 days I like to discuss about the mental health problem. Right now, that's the biggest issue in the Western world, and right now, unfortunately, this is becoming like one of the major issues all over the world. You can resolve mental health by different method, but one of the method we like to introduce is dua, is prayer, right? And so, only thing is, whenever someone says, all right, it's about dua, he says, oh yeah, we heard the speeches about dua. Yeah, I know. But sometimes, let me warn you, most of the time, we have listened some name, but we have a wrong information. Like so many people, they know about freedom. How many people, everyone said, look, I'm pro-freedom. But in reality, what's the definition of the freedom in their mind? It's different from one person to other person. What's the definition of this dua? Is it needed? Is it not needed? What's the philosophy? Why we have to do it? How I have to do it? What's the need? What's the benefit? And especially with the young people, I'm noticing this. They learn from the Sunday school that salat is wajib, Saum is wajib, zakat is wajib, hajj is wajib. But there is no one written that dua is wajib. That I noticed that some of the young people, they finish prayer and then they stand up. They say, why you're not praying taqibat, not doing dua? I don't need it. Is that dua mean that when you need, then you ask for the dua? Or is that something else? We have a common misunderstanding about dua that someone God forbid, got diagnosed with a cancer 4 and then says, Maulana, can you please have dua? Is that what the dua is only? Or is it like, okay, Maulana, I'm going for exam, can you please do dua? Or Maulana, I have this biggest problem in my life, I'm going for the interview for the job, is that, please pray for me. Is that the only time we have to pray? Then if that's the case, why Allah subhanahu wa ta'ala, in this ayah, He said, قَالَ رَبُّكُمْ. Who is saying? Your Lord is saying. Your Lord said. आपके रब ने कहा है.
आपके रब ने कहा है, इसको गौर कीजिए, जो लफ्ज है रब, ये बहुत अहम है. Your Lord said that qala rabbukum ud'ukum ud'uni, ask me, मुझसे मांगो. आपके रब ने क्या कहा है? मुझसे मांगो. अस्ताजिब लकुम, I will accept it. I will accept it. मैं कबूल करूंगा. भाई क्यों मांगू? अल्लाह ने नहीं कहा कि जब मांगो, जब क्या कहते हैं प्रॉब्लम. अल्लाह didn't say that you have to ask when you're going for, I'm applying for MIT, I'm going to do dua now. No, all the time you have to ask. All the time. Why? All the time. No, what's the name on it? Everything is fine. So, weather is nice. There's no snow storm right now. Why should I ask? When I'm driving home, why should I ask dua? See, that's a misconception. We have this misconception. Oh yes, tomorrow, God forbid, if like in January there will be a snowstorm, then I'm going to say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. I'm driving. Is that the only time you have to ask dua? So we have a big misconception. Now, what is dua for the children? Let me just explain simple term what is dua. Simple term. In simple word, if someone asks, like for example, if one of your Christian friend asks, what is dua? You say it's a connection. Connection between two things, right? You connect this thing with this thing. Connection with Allah. Connection with Creator. Connection with your Lord. Okay? Now this connection is two-way. The same thing, every connection is, right? The connection need to be from Allah and connection from us, right? Connection from Allah is what? Connection from Allah is that wahi, revelation. That's a connection from Allah subhanahu wa ta'ala. That's one connection from Allah subhanahu wa ta'ala. The second connection from Allah subhanahu wa ta'ala is ilham. Wahi or revelation is only for the prophets and imams. Ilham is with everyone. Everyone. I'm going to explain what is ilham later on. But there is ilham, which means in your mind something will pop up. Something good, which is beneficial for your existence. Sometimes you're praying, you're asking dua, and thing will come in your mind. Sometimes these thoughts are ilham. It's coming from Allah subhanahu wa ta'ala. Please recite aloud salawat. So dua is connection from Allah. Alright, so this connection is from there. We also need to make connection. We also need to make connection, right children? We also need to make connection. How? Two-way. Either through prayer, salat, and the second is dua. Second is dua. Now, why I have to make a connection if there is a connection from Allah subhanahu wa ta'ala? Let me ask you this. Right now, is this place has a Wi-Fi? They have, right? They do have a Wi-Fi modem. That Wi-Fi modem is spreading signal, right? Right now, there is a signals, right? Wi-Fi signals are here. If I can turn on my device, I say, all right, there is a Wi-Fi signal. There is connection from the modem is there. If I have to connect, what should I have to do? I have to turn on my Wi-Fi. I have to turn on my Wi-Fi. I need to connect. Allah's connection is there all the time in the world. All the time in the world. All the time in the world. It's there. We have to connect. We have to connect. I'm going to talk about that later on, why we have to connect. Okay? Right now, dua is that we connect through salat or through dua. Now, what happens if there is a Wi-Fi, right? But let's say I'm in basement. Right? Sometimes I have this Sprint. Sprint is really, I don't know about this. I heard that Verizon is better. I didn't try. So sometimes I'm in the basement, right? And no signals. No signals, right? So I have to come out from the basement in order to connect, right? Sometime our soul is in the basement of the sins.
There is no signals over there. I have to come out from the basement of the sins. Okay, I have to come out from the basement of the sins. Right? Sometimes these sins are like, is shielding my soul. And that's why I'm unable to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. And we have to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. Please recite aloud salawat. Now what's the benefit? Like, what's the benefit of food? It's subhanAllah, that's so obvious. It's so obvious. Because our body needs food. What's the benefit of water? Our body needs water. Our body needs water. Alright, so what are the needs of the soul? Do we have a soul as well? Yeah. We have a soul. Our soul also needs something. Our soul also needs connection. Our soul also needs life. Our soul also needs grow. If you're not, if you know, have you seen the picture of this Yemeni children right now, right? Because of the sanctions, because of the starvation, right? You see them, they're like really, you can see the bones. So if you do not feed body properly, body becomes weaker and weaker and weaker and weaker. If you do not provide the needs of the soul will start becoming weaker and weaker and weaker and weaker and weaker and weaker. So there is a need of soul. There is. So we need to connect. So it's dua is not that if there is a problem then we are going to ask for Allah subhanahu wa ta'ala. We need to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. Alright, what's the benefit? Please recite aloud salawat. There are a few doctors, they are sitting here, they will verify that. Right now the experimental science, the medicine have proven the benefit of prayers even on the physical body. Okay? I'm not talking about just the human soul, right? Human soul. They call it like that, the relationship between mind and the body, right? The relationship with the mind and body. And right, you know that they are observing the meditation and all this prayer, they're affecting on the cancer patient and other people, right? In fact, one of the doctor in Harvard, he was Herbert Benson. He was doing a study for last 30 years, and he published this article. He basically he was focusing on meditation, and again, when you're connecting with a higher authority, even like Christians they do, okay? They're trying to connect. Even the Jews, they are trying to connect, okay? They do accept Allah. They do accept it's connection which is important, okay, right now. So they do see even effect when the Christian they are trying to connect, okay. So he come up and he did like this. He's documented an MRI brain scans, and what they did, again, as I said, his study is for the last 30 years, and he said that when they MRI the brain. And this guy who was going through meditation, or he was praying, and even he was going in deep, they see the changes in the different sections of the brain. Now, I may mispronounce them, but it's like parietal lobe circuits, right? They said that this brain is responsible to control a person's orientation in space and establish a disconnection between self and the world. He said that I noticed over there state of stillness and calmness and quietness in a person when this person is praying. In that part of the brain. The other part of the brain, which is frontal and temporal lobe circuits, he said this portion of the brain track time and create self-awareness. See, we are unique. We have lots of capabilities. Like, for example,
if an animal is sitting and he's looking this world, of course they have eyes and they have ears and they're looking, right? But human have unique capability. Human not only looking this world, he can also assume, he can track himself in this world, right? He can see his position, where he is, right? What's his position in this world? This soul, human soul is higher in its status. So this, he said that, I noticed that the frontal lobe circuit is like becoming disengaged, and it basically, the mind-body connection dissolved. That's what he wrote, right? And then again in the end he says that limbic system, the overall, and that which is responsible for putting the emotional tags on, which considers spatial, also become, so he said that this portion which control nervous system, heart rate, blood pressure, metabolisms, everything, that is also calm. So it's proven that meditation is helping body, okay, without any doubt. Okay, please recite a loud salawat. नारे सलावत और हमें मालूम है कि ये जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है इस वक्त, इट्स कमिंग फ्रॉम साइकी, ह्यूमन साइकी, राइट? ये जो है स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है बेसिकली. अब वो तो स्पिरिट को नहीं मानते, वो तो रूह को नहीं मानते थे. ऐसा हम जो मेजॉरिटी जो लोग हैं, ठीक है ना, हम कहते हैं कि नहीं भाई ये स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है. हमें दुआ किस तरह से इसको सॉल्व करेगी, मैं इंशाल्लाह इसको डिटेल से इसके बारे में आपसे कल डिस्कस करूंगा कि इंसान जो है, इंसान के पास डिफरेंट कैपेबिलिटीज हैं. देखिए एक दफा इंसान जो है वो, अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, कल मैं इसके बारे में डिटेल पे बात करूंगा. देखिए हमारे पास जो मुख्तलिफ फैकल्टीज, मुख्तलिफ चीजें हैं, मसला हमारे पास हिस्स है, ठीक है ना, हमारे पास हिस्स है. हम जब खाते हैं तो मजा आता है, बाज लोगों को खाने का मजा होता है, बाज लोगों को देखने का मजा होता है ना, देखते हैं खूबसूरत सीन देखते हैं, उनको बहुत मजा आता है, ठीक है ना. अलबत्ता बाज लोग उसको गलत इस्तेमाल भी करते हैं. बहरहाल हम ऑर्गेनाइजेशन, चीजें देख के आंखों से मजा आता है, कानों से इसी तरह से हम सुनते हैं, अच्छी आवाज सुनते हैं तो हमें मजा आता है. ऑर्गेनाइज आवाज हो, ठीक है ना. आप देखिए एक अच्छी आवाज में माशाल्लाह मरसिया पड़े तो मजा आता है, बजाय इसके कि कोई यानी ऐसी आवाज में पड़े जिसमें वो तासीर ना हो तो उसका असर नहीं होता. इसलिए कहा भी जाता है कि अजान दे कोई तो अच्छी आवाज में दे, कानों को मजा आता है, ठीक है. इस तरह टेस्ट बड है हमारे, टचिंग है, ये सारे हैं हिस्सी. लेकिन इसके अलावा हमारे पास दो चीजें और हैं. ये जो स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी है, हत्ता कि मैं आप बच्चों की बात कर रहा हूं, दैट चिल्ड्रन दे आर गोइंग थ्रू दिस नाउ, दे आर बिकमिंग लाइक डिप्रेस्ड एंड सैड. द सेकंड फैकल्टी वी हैव व्हिच वी डू नॉट पे अटेंशन इज, जो उर्दू में हम कहते हैं ख्याल और वहम की कुव्वत होती है हमारे पास एक perception, we do have a perception quality and we have a illusion quality. ठीक है. हमारा जो सारी स्ट्रेस आती है वो इस illusion से आती है, एंड सारी हैप्पीनेस बाज़ औक़ात फॉल्स हैप्पीनेस यहां से आती है. लेट मी गिव यू दिस एग्जांपल टू द यंग पीपल. व्हेन यू प्ले फोर्टनाइट, राइट, यू डू, राइट, आई नो दैट्स सो इंटरेस्टिंग दैट आई कैन नॉट ब्लेम यू. सो व्हेन यू प्लेइंग फोर्टनाइट, राइट, व्हाट्स हैपनिंग? You're playing a game, right? And you're winning. When you're winning, you feel that happiness, right? You feel that happiness. When you're losing, you feel that sadness, right? So let me ask you this: in the real world, is there any change? Nothing. Nothing is happening, right? That is all, but nothing but illusion. It's nothing but illusion. That illusion causing happiness and sadness, right? That illusion is causing happiness and sadness. Is it real? Why we are happy and why we are sad? And again, you're not only the one, the elder one. You're playing Monopoly, right? When you play Monopoly, the elder playing other Monopolies. Now I'm talking with the elders. What about the youngers, right? मोनापोली ये बड़े भी खेलते हैं. भाई बेंटली खरीद ली,
بینٹلی خرید لی, اس کے پاس ایوالون ہے. ایک دم ایلیوژن نے کہا. ان ریالٹی جس نے بینٹلی خریدی, جس کے پاس بینٹلی ہے ورسز اس کے پاس جس کے پاس ایوالون ہے, اس کے بعد اس درمیان کوئی زیادہ کوئی اس کی ویلیو میں, اس آدمی کی ویلیو میں کیا چینج آیا؟ کچھ بھی چینج نہیں ہے. ایلیوژن ہمیں کہہ رہا ہے از بیٹر. یہ ایلیوژن کا ہے. اب دیکھیے, اچھا فلاں نے, اب خواتین کی اب وہ بھی بہت خاموشی سے بیٹھی ہوئی سن رہی ہیں, بہت ہنس رہی ہیں آپ لوگوں پہ بینٹلی پہ, یہ مردوں کے شوق ہے. فلاں نے جو ہے نا, دیکھیے انہوں نے بڑا گھر خرید لیا. بھائی ٹھیک, اچھا ٹھیک, انہوں نے آپ کے پاس بھی 3 بیڈ کا تھا, آپ کتنے فیملی 2 بیڈ میں آ سکتی ہے, 1 بیڈ گیسٹ کے لیے رکھ لیا. دیکھیے اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ گھر خریدیے, اچھا گھر خریدیے, جتنی آپ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اچھا فلاں نے جو ہے نا, انہوں نے مینشن خریدا, اس میں کتنے ہیں 10 بیڈ رومز ہیں. آپ دیکھیے ایلیوژن کیا کرے گا, وہ بہتر ہے. بھائی گھر بڑا ہے, گھر کے بڑا ہونے سے یہ کیسے بہتر ہو گئے؟ یہ ہمارا ایلیوژن ہمیں لے کے آ رہا ہے. اچھا جی فلاں جو ہے, فلاں کا جو ہے وہ, فلاں جو ہے وہ, ان کے پاس جو ہے ان کی اتنی تنخواہ ہے. بھائی ٹھیک ہے, دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا, آپ بہترین ایفرٹس کیجئے, لیکن یہ جو ایلیوژن ہے یہ آپ کو سیڈنس اور ہیپینس میں لے کے جا رہا ہے. یہ اب آ جائیے دوسری جگہ پہ, فلاں صاحب مولانا صاحب جو ہے وہ ریزیڈنٹ عالم بن گئے, ان کی ویلیو بڑھ گئی, مطلب پوزیشن سے ریزیڈنٹ عالم بن گئے. ان ریئل ورلڈ کوئی پوزیشن بنی, یعنی میری ذات میں کوئی کیا کہتے ہیں کوئی اضافہ ہوا نہیں. آپ کو ایک ذمہ داری دے دی گئی, بھائی اب آپ پریزیڈنٹ عالم ہیں, اب آپ چیئرمین ہیں, اب آپ آگے کھولیے. آپ تو بیٹھے ہیں آرام سے, وہ جو چیئرمین صاحب ہیں, جو بورڈ والے ہیں, وہ بیچارے آگے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. بھائی کیا کہتے ہیں, بیگم کہہ رہی ہے بھائی مجھے ڈاکٹر چلی جائیے, ہمیں کھولنا ہے, دروازہ کھولنا ہے, اس کا جا کے جعفری آئے گا. رسپانسبلٹی بڑھ گئی. ٹھیک ہے, لیکن ایلیوژن کیا کرتا ہے, ہمیں اسٹیٹس کے ذریعے, چیزوں کے ذریعے, فلاں کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں کیا کرتا ہے, unnecessarily ہیپی کرتا ہے یا unnecessarily سیڈ کرتا ہے. unnecessarily ہیپی کرتا ہے, unnecessarily سیڈ کرتا ہے. اور بعض اوقات یہ سیڈنس جو ہے اتنی ڈیپ ہو جاتی ہے کہ یہی اسٹریس, ڈپریشن, اینگزائٹی بن جاتی ہے. ایک سال بعد پڑھ دی. I will continue this part because I'm not talking about this right now. Because there are 5 faculties I'm going to talk about that. And I will let you know why this you have to come in the majlis. Because one of the faculty which is the highest one is connected with this majlis. I will talk about this tomorrow. Please recite aloud salawat. Because there are different pleasure. It's not just this and these 3 pleasure. There are higher intellectual pleasure and super intellectual pleasure. You're going to talk about that. Please recite aloud salawat. But then تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ دعا جو ہے وہ کیا ہے. دعا ایک کنیکشن ہے, یہ کنیکشن ہے, اور اس کا فائدہ ہماری سائیکی کو ہے, اس کا فائدہ ہماری روح کو ہے. اب دیکھیے خدا کا مزاج دیکھیے, خدا کس طرح سے بات کر رہا ہے. قال ربکم, نہیں کہا کہ خالقکم, نہیں کہا خالق, قال ربکم, your Lord said ادعونی, ask me استجب لکم. دیکھیے اب دوسری ہماری کیا وہ ہے, مولانا ہم دعا کیوں مانگے, قبول ہی نہیں ہوتی, قبول ہی نہیں ہوتی. پھر کس نے کہا قبول نہیں ہوتی؟ اللہ نے کیا کہہ رہا ہے, دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے, قال ربکم, اپنے لارڈ سے مانگو. کون لارڈ؟ اچھا پہلے یہ رب میں بیان کر دوں آپ کو, رب کیا ہوتا ہے. یہ رب ہے یا ربا, یہ کیا ہے, کیا ہے یہ رب؟ دیکھیں عربی زبان میں, اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جو لوگ, کہاں گے علی, علی کو بیٹھے ہوئے, ہاں بھائی علی صحیح ہے نا, رب دجاج, رب دجاج کون ہے, رب دجاج, رب دجاج از دا ون دیٹ بیسیکلی مینج دا پولٹری فارم, رائٹ. وہ جو لائف جو ہوتی ہے, جو مرغیاں ہوتی ہیں, دا چکنز ہوتی ہیں, who's taking care of them, that guy called رب of those, رائٹ. رب مانے کون ہوتا ہے, جو آپ کو ٹیک کیئر کر رہا ہوتا ہے ہر روز, آپ کو ان کو پانی دے رہا ہے, ان کو دانا دے رہا ہے, ان کو کیا کہتے ہیں, ان کا انڈے نکال رہا ہے, ان کی ٹیک کیئر کر رہا ہے. تو رب کون ہے, who is your Lord, he is taking care of you every day. رب mean the one who take care of you every day. You don't feel it, but he is taking care of you every day. Please recite aloud salawat. He is the one who's taking care. Okay, where he is taking care of me, all right.
So what you do? You got this food and it's very tasty. I'm chewing it. Okay, fine. That's your effort. Okay, from here to bottom, who is working? Are you putting you're taking some sort of like stick and pushing it inside? No, it's going inside. Your digestive system is working. Who is working that? Allah. ये जो ब्लड आपका सर्कुलेट कर रहा है कौन करवा रहा है? अल्लाह. ये जो ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में आपके लंग्स में जा रही है कौन कर रहा है? अल्लाह. He is working with you every single second. He is Rabb, He is taking care, He is managing. Allah ये नहीं हुआ कि Allah created you and then Allah is on vacation. In Caribbean island, Allah is on vacation. He says, all right, I'm just taking a rest. All right, guys, take care of you. I'm going to see you in the Jahannam. No, in the Akhirah. No. Allah is with you. There is an ayah of Quran. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ. He is with you wherever you are. If you are in Houston, He is with you. If you are here in this city, in Jafaria, He is with you. In your home, He is with you. You're sleeping, He is with you. You're awaking, He is with you. That Rabb is saying, قَالَ رَبُّكُمْ. Your Lord said that. देखिए अल्लाह ने नहीं कहा क्या कहते हैं आप ये कहिए मेरे खालिक ने कहा है. आपके लॉर्ड है वो जो आपकी टेक केयर करता है. में हमें महसूस नहीं होती. हमें महसूस नहीं होती क्योंकि हमें नजर नहीं आता. लेकिन आप समझते हैं कि मैं ये उंगली उठा सकता हूं बगैर उसकी इजाजत के. I cannot. You think I'm moving my hand? Oh, this is my own hand. No. All right. Let me tell you this story, okay? One time Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, there was a battle going on, and there was a mountain, and he was sitting at one side. He was taking a little bit rest, and no one was near with him. One of the kafir, he saw that Prophet Muhammad is sitting over there. He came from the other side. Now he is near Prophet, and he took out his sword and says, Ya Muhammad, who is going to save you from my hand? Prophet just wake up and says, Allah. See, Allah is Rabb. Now this guy tried to bring this hand down. Come on, Allah is not allowing you. How can you do that? He is Rabb. He cannot take that down. He cannot take this down. He cannot. He is Rabb. It's not that, okay, no, I'm taking a hand, because Allah allow me, all right, you can do it, go. Now I'm taking up, I'm down. See, जब आप क्या करते हैं आप? जब आप नमाज में खड़े होने लगते हैं तो क्या कहते हैं? बेहौलिल्लाहे व कुव्वतिही. क्या मतलब है इसका? अल्लाह के हौल और कुव्वत से मैं खड़ा होता हूं और बैठता हूं. But everything is Allah. So that same Allah, Qala Rabbukum. Your Lord said that, Ud'uni mujhse mango, astajib lakum. अब मैं आपकी बहनों को और भाइयों को जिनको कहते हैं कि भाई दुआ कबूल नहीं हुई, यहां खुदा का वादा क्या है? अस्ताजिब लकुम. ये जो अरबी जानने वाले हैं, all the people they know Arabic, they understand if there is a delay in istijabat, then it need to be fa or thumma. There is no such thing as fa or thumma. It's immediately, which means you ask and Allah will provide. Please recite aloud salawat. देखिए हाँ हमें नजर नहीं आती. ये उसके पीछे एक वजह होती है. हम खुद, like for example, it's like this. Someone told you, turn on your Wi-Fi and you will be connected with the system. And you turn on and it's not connected. Alright? The guarantee was that you turn on your Wi-Fi and it will be connected. So go check your phone, brother. Maybe you have a virus. Maybe you have a virus on your phone, or maybe something wrong. Or throw this phone and buy the new one, right? Something wrong with your phone. The promise is guaranteed from the Creator. Ask me and I will accept it. If it's not accepted, go check your system. Go check your system. There is a problem. There is a problem. Right? आप दुआ को मतलब पढ़ते हैं ना, सुनते हैं ना, कि ओ अल्लाह मेरे वो गुनाह माफ कर दे जो हिजाब बन जाते हैं दुआ को कबूलियत में.
So कुछ गुनाह ऐसे हैं जो हिजाब बन जाते हैं दुआ की कबूलियत। बस हम बाज़ वक़्त दुआ मांगते हैं, उसको कबूल होना चाहिए। हम वाईफाई अपना ऑन किया, इट नीड टू बी कनेक्टेड, बट इट्स नॉट कनेक्टिंग। समथिंग रॉन्ग विथ माई डिवाइस, something wrong. Either I am in the basement of the sin, or that there is a virus of the sin on my computer. There is a virus of the sin on my computer. Let me tell you this story. Rajab Ali Khayyat. And look at this. Some people, they shine their Wi-Fi connection and connect. Oh my God, it's like a gigabyte connection. It's not like ordinary connection. It's a real connection. Like Rajab Ali Khayyat, he had that connection. How he got that connection? By purifying his soul. Rajab Ali Khayyat was an old guy. He was not an alim. He was a Khayyat. Khayyat जानते हैं ना उर्दू में किसको कहते हैं? टेलर मास्टर, टेलर। खैयात यानी जो खैयाती करता है, टेलर जो टेलरिंग जो करता है, कपड़े सीता है। Rajab Ali Khayyat, he died about like 45-50 years ago. तेहरान में रहते थे. This guy, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah opened his eyes for another world. Right now, we have, like, you know that there are several worlds, right? We are living in this world, this is called Alam-e-Nasut. That's the name of this world, okay? The next world, where our spirit, they can see, it's called Alam-e-Malakut. Okay? Some of the urafa, when they purify their soul, Allah subhanahu wa ta'ala open the eye of their soul, and sometimes they can see in that world. Like Aima alayhi salam, they used to see everything. Right? Remember that one time there was like lots of hujjaj, and they were like doing, and Imam said, well, then they said, the person said, Imam, there's so many hujjaj this year, mashallah. Imam said, come here, come here. Imam says, look in between my two fingers. And this guy looked in the two fingers, he said, oh my God, there are so many monkeys and so many wolves and other people there. See? Because they can see the real face. Alam-e-Malakut, if someone will see Alam-e-Malakut, they can see the reality. So this guy, he was an ordinary guy, not a scholar, nothing. But he was like a child, young guy. Kaise isko mila? I'm not going to go in that detail because I don't have much time. But then Rajab Ali Khayyat, he did the same thing what Hazrat Yusuf did. You know Hazrat Yusuf, Zulaikha tried to seduce, right? Yusuf, and Yusuf escaped. This guy, one of the girls tried to seduce him and he escaped. He ran away for Allah only. Not just because someone will see that or that. He ran away. And he was pure before. Allah subhanahu wa ta'ala, he said, when I came out on the street of Firdausi, I saw people, I said, oh my God, what's happening? What's happening? He got scared because he saw the other faces. So Allah opened his eyes. So Rajab Ali Khayyat was that Arif. Okay? Now, one time, this guy, he was doing this business. He was buying the land and making the apartment complex and try to sell. And for whatever reason, he was losing money left and right, and no one was buying his apartment. And he bought this loan from the bank, and bank was saying, "Go give the loan back." He was like totally broke. So what he did, he approached someone. He says, "Well, you know what? You need to do tawassul with Ahlul Bayt and do this, and maybe you can get your problem get resolved." And he did that for several days, which is the right way, by the way. Then someone came in his dream and showed this face of Rajab Ali Khayyat, says, you need to contact him. He wake up, he says, who was that guy? He asked, he says, is there any guy like Rajab Ali Khayyat? And they said, yeah, there is a guy over there. So he approached Rajab Ali Khayyat and said, Rajab Ali, I'm doing everything right, but now my business is not working. I'm totally broke. Rajab Ali Khayyat looked at it a little bit and says, you know what? You have a sister, right? He says, yeah. He said that, is she pleased with you? He says, yeah, apparently. Did you distribute your inheritance properly? He says, yeah, I think so. I gave her something. He says, no.
she's not pleased. She's not pleased with you. You risk your du'as, there is a curtain, there is a barrier in your du'a. Go please her. Now he came and said, sister, he brought something and some money. I'm going to give you this money. She says, no, Brian, that's fine. Bhai, mujhe kuch nahi hai, masla nahi hai, jaiye, koi masla. He came back. He said, I gave her. She says, no. She said by the tongue that I'm pleased, but in heart she is not. Make her pleased. Make her pleased. And he went there and he really spent some money. He says, please, can you please be pleased with me? And this sister got. And he came back and his problem got resolved. Please recite aloud, sir. That's one thing. Other thing, make sure that for the children I'm talking about, and again, my daughter's over there, sitting over there, always remember this part. Allah subhanahu wa ta'ala do not accept dua if someone is basically misbehaving in front of Aimma alayhi salam and parent. Okay. These two are very important. Okay. Especially father. Mullah Kandahari was one of the Arif. One guy approached him and said, Agha, I went to this Arif, this Alim, this one, and they gave me all this thing. I went for the medical test. Everything is clear. I'm not getting children. I don't get children. Doctor says all the reports are okay. I'm doing this, and nothing. I did this dua, nothing is working. Agha Kandahari looked at it and said, you know what? Allah subhanahu wa ta'ala inshallah give you reward in the hereafter. That's okay. Some people, they don't have kids. What's so insistence on this? Go home. He said, no, this, and Allah says, no. Allah says, no, that's fine, go. When he left, Agha Kandahari said, he cannot have children. His father who died, he cursed him. He did some badtamizi or something, disrespected his father, and he cursed him. Remember that, the proof is, remember that Dua Mashlul? I don't know if few of you know about Dua Mashlul. Dua Mashlul is in the book of in Mafati, you look at it. Dua Mashlul was one of this guy at the time of Imam Ali. His father cursed him and his half of the body he got paralyzed. And one time when Imam was alive, Imam Ali was alive with Imam Hassan, Imam was in the Kaaba. Now this guy at the middle of the night, he was holding the door of Kaaba and he was praying and crying at night. Imam said, Imam Hassan, and asked, bring him over here. And found that this guy is half paralyzed. Dua Mashlul is very important. You guys remember this part. So half of the body was paralyzed. And this guy mentioned that my father, I did something with my father. He got angry and he nefreen. He did basically curse on me. And I got this half of my body. So as Imam Ali asked, is your father alive? He says, no, he died. Then Imam taught him this Dua Mashlul. So some of those dua, they are not accepted because there is something wrong with our soul. Please recite aloud. Alright, so far we talk about dua. Okay, so dua, one thing is that dua is a connection. We need it all the time. Number one. Number two, dua is accepted. Dua is accepted. But you have some problem in the signals, in your device. Because this connection, this modem of Allah subhanahu wa ta'ala is very reliable. It's there all the time. Number three, our dua need to be right. Okay? Our dua should not be against the system of this world. It should not be like this, alright? So, maybe like in your exam, there was a question, it's about where is Jafaria located? And you said like, instead of saying Connecticut, you're saying like, oh, it's in New Jersey. You wrote it wrong. Okay, well, that's an easy question. But let's say someone will say, alright, where is New York? Instead of you saying that it's like in the east, you said it's in west. Right? You made a mistake over there. Now you came home, and now you wrote that in the west, and now you came home and says, Allah,
somehow change that. What you're expecting, that Allah will send an angel is coming at night and taking out your paper and changing it for the ink. That's not going to happen. That's against that. This dua is wrong. It's going against the material system of this world. Please recite aloud, Salawat. Like Allah subhanahu wa ta'ala said, وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. This system, which is a material system, which is a system based on cause and effect, Allah subhanahu wa ta'ala normally do not change that system. So make sure that our dua is not contradictory with this system. Okay? Let me give you this example. You heard the name of Luqman? You guys? Luqman Hakim, right? They call Luqman Hakim. In fact, Quran has like his, in fact, Surah Luqman, right? Surah Luqman, it's one of the whole chapter is on the name of Luqman. Luqman jo the, he was not a prophet. He was not a prophet. He was a slave. But he was a wise person. He was from Sudan. Imam himself said that Luqman, he didn't have, he said, Allah, Imam said, like Imam Jafar Sadiq alayhi salam said. Imam was explaining about Luqman. He says, Ama wallahi, Allah, Imam is swearing by Allah. Ma utiya Luqmanu bihasbin wala malin wala ahlin wala basatin fi jismi wala jamalin. Yani Allah did not give Luqman ना उनका कोई बड़ा खानदान था, ना उनके पास कोई बहुत माल था, ना उनकी कोई बहुत ज्यादा औलादें थी, ना उनके कोई जिस्म बहुत क्या कहते हैं बड़ा था, या उनका जिस्म कोई बहुत खूबसूरत था, कुछ नहीं था उनके पास. लुकमान के पास इनमें से कुछ नहीं था, लेकिन अल्लाह ने क्या दिया था? उनको हिकमत अता की थी. उनको हिकमत अता की थी. इसी का पता चलता है guys. Anyone, the intellectual people have the value through intellect, not through body, not by their color, not by their height, not by their like other things. Their value is intellect. समझे ना, उनकी हिकमत उनकी वैल्यू लाती. इसलिए अल्लाह ने उनका जिक्र कुरान में किया है. ठीक है ना. अब देखिए लुकमान जो थे ये शुरू में क्या थे? ही वाज अ स्लेव. ओके. एक दफा जो उनका मालिक था, उनका जो मालिक था वो रात को मेरे ख्याल में देर तक जो है वो शायद फोर्टनाइट खेलता था. पता नहीं उस पुराने में फोर्टनाइट था या नहीं था, बाहर जो भी गेम खेलता था वो खेलता था. सुबह नहीं उठता था फजर के वक्त. फजर के वक्त जो है लुकमान कहता था मालिक को कि मालिक उठ जाइए, नमाज का वक्त हो गया. अल्लाह मियां, अल्लाह रहीम है, अल्लाह इज गोइंग टू फॉरगिव मी. ये लुकमान का जो है वो मालिक ये कहता था, हमेशा यही कहता था. जब भी वो कहता था उठ जाइए फजर के लिए, वो कहता था अल्लाह रहीम है, आई विल प्रे लेटर ऑन, I'll do qadha. Right? That seems like sound like a very familiar thing, right? So, अब लुकमान को एक दफा उनके मालिक ने कहा भाई जाके ये गंदुम बो दो. He gave him wheat. Logos basically just अपने गंदुम की फसल आपको करनी, गंदुम के सीड्स डाल दीजिए. He took, instead of taking gandum seed, he took the barley seed. He put the barley seed all over in the field. Now उनके जो मालिक ने पूछा भाई हाँ आपने गंदुम बो दी, आपने did you cultivate this, did you put the gandum seed, the wheat seed in the field? He said, Malik, the barley was, there were so many bags of the barley, I put the barley seed. He said, huh? I told you to put the wheat seed. He said, Inshallah, Allah is Rahim, He gonna give us wheat from the barley. He said, how come that's possible? He said, then again, how come that possible that you're not praying and doing, expecting that Allah subhanahu wa ta'ala do this thing? Please recite aloud salawat. But dua jo hai, it should be, you have to follow the rules and regulation, okay, and then ask dua. Then make a connection with Allah subhanahu wa ta'ala. And the most important thing, as I said, if you need to make sure that your dua get accepted, make sure your parents and Aima alayhi salam are pleased with you. Aima alayhi salam are pleased with you. If they will pray for you, इसीलिए मैं माँ बाप को कहता हूं अपने बच्चों के लिए दुआ किया कीजिए. आपकी दुआएं कबूल हैं अल्लाह की नज़र. हत्ता कि यहां पर कहा जाता है कि किसी ने कहा इस्तगफार करो, उन्होंने कहा जाओ अपने बाप के दुआ में मर गए वो, उनकी कब्र पे जाके इस्तगफार करो, उनकी रूह तुम्हारे लिए दुआ करेगी. और आइम्मा तो इस उम्मत के माँ बाप हैं, उनके तवज्जुह से दुआ करो. I'm going to tell you this real story, true story. Okay, one of my teacher, he told me about this. This guy, he used to drive this 16-wheeler. Okay, you know 16-wheeler,
And again, sometime like they have to go, they are on the road all the time. This guy was Shia, of course. He was living in Iran. He was going from Tehran to all over the Iran. So he said that he himself narrated. Okay, how he narrated this? One time, you know these drivers, like they do all this. Please recite aloud, Salawat. So one time, you know, these drivers and other people, sometimes they are sitting together, and again, you know, the truck stop over here. Also, their truck stop, right? They're basically all the truck drivers. They are sitting and drinking tea. Sometimes, like in Iran and the Muslim countries, they also have the truck stops where they used to sit down. So these guys were sitting, and Adhan happened, and they have already ordered the food. It was the Zohar time. So this guy said, "All right, I'm going to pray first." The other guys, oh, mashallah, he become like a religious, like, you know, we make the fun, right? Sometimes, oh, praying on time. So they were making fun of this guy. He said, oh, you know, you make fun, but. So he prayed and came back. He says, why are you so much punctual? You were not like that before. Let me tell you the incident, what happened with me. That's why I got this. He said, it's a promise which I made. He said, what kind of a promise? Now he's telling his story, okay? Now he's telling his story. And he mentioned this story in Masjid, in the Mashhad, next to the Imam Raza's Roda. So there are several witnesses himself. They basically, Gohar Shad, Masjid Gohar Shad, he said that in there. Please recite it out, So he said that I was driving this 18-wheeler, and it was like a winter time, and there was a snowstorm. I came out, and I was expert. I was relaxed because I knew how to fix the small problem, right? So I was doing everything. I was very comfortable. I was driving. There was no one. The guy who used to be with me, he was absent at that day. I said, okay, it's just like, but 200 miles, I'm going to do it. He took his truck out, and now he said, as soon as I came out from the Mashhad, I was crossing Nishapur, and then snowstorm was high, and again, there was no one on the road, and my truck stopped. I says, oh my God, my truck stopped. What's wrong with it? So he came out, he opened the hood, he was looking, and he was trying his best. He spent like more than an hour, and imagine now it's getting really cold. Okay? It was getting really cold. He was trying everything. Nothing works. So he came and sat down in the cabin. Now, unfortunately, not only that things work, but the heating, everything is stopped. Now he started shivering. And there is no car on the road. There is no car on the road. And now he's saying that it was like few hours, and now I getting disappointed. I start fainting, and I realized, oh my God, if I got fainted, that's it. I'm gone. As soon as he realized that I'm gone, he remembered that. See, sometimes the benefit coming in these majalis for the children, that you listen something from the speaker. He remembered that he used to go to this majlis with his father, and the speaker said, if you have a problem sometime, you need to ask this dua. This dua. Ya Muhammad, Ya Ali, Ya Fatima, Ya Hassan, Ya Hussein, Ya Sahib al-Zaman, Adrikni wala tuhlikni. He recited this dua, and he said, oh Allah, I promised you, if you save me. He had some sin, which he didn't mention in his speech. I'm not going to commit that sin again. I'm not very, please recite aloud, salawat. So, I will pray on time, and I will make sure that my wife and other people, his wife was also not doing hijab. She will do hijab. Now he's fainting, and it's just coming in the senses, and then he was reciting this dua. Again, remember that this dua, this is a very important dua. He said, then I
like I got a little bit senses. I saw that one guy is coming towards my truck. He has the stool in his hand. I thought maybe another driver from another truck is here to help me. So as soon as he came nearby, I opened the window and I was like fainting. I says, all right. So he says, what happened? I says, my truck got stopped. He said, open the hood. Open the hood. He said, I opened the hood and he came. He says, after a few minutes, he says, turn on the engine. I turned on the engine. It got turned on. I said, I swear to God, I'm expert. What did he, what did he do? He said, what did you do? He said, forget it. I fixed it. Maybe he said, maybe it will stop. He says, no, it's not going to stop. Go. All right. All right. I was like, okay, come on. Let me drop you to your truck. Okay. He says, no, I don't need to. I will just walk. He says, no, that's not going to happen. All right. I have this money. I want to give you this money. He says, I don't need money. He says, no, it's not going to happen. You saved my life. I'm like this, I'm like this Jawan, like I'm this Jawan. We have this rasam in like we help. If someone helping us, we have to do something. You have to. He says, no. He says, really? Are you like really murder? He says, yeah. Then he said, okay, then make sure that what promise you made, fulfill that promise. I said, okay. He said, okay. And then I said, which promise? Oh my God. I promised with myself, no one was here, that I'm going to pray on time and I will leave that sin and my wife, she will do hijab. How did he know that? He said, is he the same I'm asking? He said, I came out, I just running around and there was no one. It was gone. Please recite aloud. So always remember, you have Imam. You have Imam. If we ask with the real heart, they help us. They do. They do. Because they paid a big price. They made this deal with Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gave them everything. They sacrificed everything. Everything. They sacrificed everything. Like, these days, after Arba'een, Usara, they are coming back. You know what was the toughest thing for Imam Hussain? Imam Hussain, yes, Ali Akbar got killed. It was big problem. Imam के लिए सबसे बड़ा सदमा अली अकबर का जाना था. कासिम गए. आप जानते हैं कि इमाम बैठ के रोए हैं कि कासिम के साथ, लेकिन कासिम भी इतना बड़ा सदमा नहीं था. और मोहम्मद गए हैं. इमाम जानते थे कि पता नहीं किस तरह से जैनब को फेस करेंगे. जैनब ने यहां हिम्मत की कि जैनब सामने नहीं आई इमाम के सामने नहीं आई. जब और मोहम्मद की लाशें लेके आए, इमाम के लिए ये भी बहुत बड़ा मरहला नहीं था. जब अली असगर के लाशें को लेके आए हैं तो यहां रुबाब खैमे से बाहर नहीं आई है. रहबाब खैमे से, क्योंकि इमाम की शर्मिंदगी नहीं देख सकती थी. आप जानते हैं ना, आप करते हैं इसकी तासीर. इमाम आगे जाते थे, पीछे आते थे, इतना इस्तिराब था इमाम के पास. लेकिन इमाम के लिए सब चीजें खुदा की राह में दे रहे थे. लेकिन इमाम किस चीज पे मुस्तरब हुए? इमाम गोदी कत्लेगाह में. इमाम was in गोदी कत्लेगाह for several hours. And now these people, they are unable. Imam was drowned in his blood. He was drowned in his blood. Right? Now these people, they didn't dare to come near Imam. So what the Shimar Mal'un did, he said that let's go towards the tent of Hayat, of Hazrat Zahra, Zainab Salamullah alayha. As soon as they were start going toward the tent of Hazrat Zainab Salamullah alayha, Imam के पास एक टूटी हुई वो थी, उससे लेके खड़े हुए. कहा, वैहाक या शिया तो आले अबी सुफियान, वाह हो तुम पर. अरे अगर तुम्हारे पास दीन नहीं तो इस दुनिया में आजाद मर्द बनो. इमाम के लिए जैनब का बाजार में आना सबसे मुश्किल है. इमाम के लिए सकीना के ताजियाने लगना बहुत मुश्किल होता है. इमाम के लिए सबसे मुश्किल था. ये वही जैनब है जो आज मदीना के करीब पहुंचा चाहती है. अच्छा, जैनब भी, रुबाब भी,
کلثوم بھی، لیلا بھی، فروا بھی، فضہ بھی، اب یہ سب پہنچنے والے. کاروان جب مدینہ کے قریب پہنچا ہے تو امام نے کیا کہا؟ امام نے جو ہے وہ کہا بشیر کاروان کو روک دیا. بشیر نے کاروان کو روک دیا، بشیر کو کاروان کو روک دیا. امام نے کہا بشیر ارے کیا تمہارے پاس جو ہے تمہارا باپ تو اچھا شاعر تھا، کیا تم بھی شاعری کرتے ہو؟ بشیر نے کہا مولا میں کچھ کہہ لیتا ہوں. بشیر نے کہا، امام نے کہا جاؤ بشیر جا کے مدینہ میں اناؤنس کرو کہ امام کا لوٹا ہوا گھرانہ واپس آ گیا ہے. اچھا بشیر ادھر چلے، ادھر بیویوں کا دل کا حالت دیکھیے میں آپ اپنے دل سے پوچھیے. آپ کبھی حج پہ جائیں، آپ کبھی زیارت پہ جائیں، یا کبھی آپ کسی مشکل میں پڑ جائیں اور کوئی آپ کو پکڑ کے لے جائے، جب آپ اپنے وطن پہ واپس آئیں گے، دوسرے لوگوں کا تو کچھ نہیں معلوم، لیکن جب وطن کو واپس آئیں گے تو اب آپ کا دل بھر جائے گا. ارے اب بیویاں سوچ رہی ہیں، مدینے کی دیواریں نظر آ رہی ہیں کہ جب ہم چلے تھے تو علی اکبر ساتھ تھے، ارے جب ہم چلے تھے تو قاسم کیسے ساتھ تھے، ارے جب ہم چلے تو اون و محمد ساتھ تھے، ارے ہم ام کلثوم کہتی ہیں جب ہم چلے تھے تو عباس جیسا بھائی ہمارے ساتھ، ارے سب سے بڑھ کر امام حسین ہمارے ساتھ. اب ہم آئے ہیں اور ہم سے پوچھیں گے کہ قاسم کا کیا ہوا، ارے علی اصغر کا کیا ہوا. سہرا آئیں گی پوچھیں گی علی اصغر کا کیا ہوا، کیا جواب دیں گے؟ رباب کیا جواب دیں گے؟ زینب کیا جواب؟ ان کے دل بھرے آ رہے ہیں. بہت مشکل مرحلہ ہے زینب پہ، بہت مشکل مرحلہ ہے. یہاں پہ امام اسی لیے بھیجتے ہیں، ان کو تھوڑا وقت دیتے ہیں کہ تاکہ رک جائیں. ادھر یہ بشیر بن حزلم یہ آتا ہے، آنے کے بعد اب یہ کالا جھنڈا لے کے آیا، گھوڑے پہ سوار ہے. کالا جھنڈا علامت ہے اس بات کی کہ کچھ بہت بری خبر ہے. اب یہ محلے میں آیا. دیکھیے مدینے کے پاس ایک اڑتی خبر آ چکی تھی، لیکن اس طرح سے خبر نہیں آئی تھی. اب ایک بشیر آتا ہے، آنے کے بعد ایک دفعہ شہر میں گھومنا شروع کرتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، ارے مدینہ کے رہنے والوں، مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہا. قتل الحسین، ارے حسین کو شہید کر دیا گیا. ابھی اس نے جملے کہے تھے. ابھی مدینے کی محجبہ عورتیں اور خواتین اپنے گھروں سے نکل آئیں. ارے راوی لکھتا ہے عورتوں نے اپنے چہروں پہ تماچے مارنا شروع کر دی. ارے ایک دفعہ کوچہ بنی ہاشم سے خواتین نکلنا شروع ہوئی، ایک ایک کر کے. ارے عقیل کی بیٹیاں نکلنا شروع ہوئی، مسلم بن عقیل کی بہنیں نکلنا شروع ہوئی، ایک ایک کر کے. ارے ایک کوہرام برپا ہوا. ارے بشیر کہتا ہے ارے میں نے دیکھا کہ محلہ بنی ہاشم سے ایک بوڑھی عورت جس کے ہاتھ میں 2 سال کا بچہ ہے. عجب نہیں کہ حضرت عباس کا بیٹا ہوگا. ارے آگے آئی، آنے کے بعد بشیر کے پاس پہنچی. آنے کے بعد کہتی ہے یا بشیر اخبرنی ان ولد الحسین، ارے میرے بیٹے میرے حسین کی تو خبر دے مجھے. ایک دفعہ بشیر پوچھتا ہے یہ کون مقدرہ ہیں؟ کہا یہ عباس کی، حضرت امیر المومنین کی وائف ہیں، حضرت عباس کی والدہ ہیں. ایک دفعہ متوجہ ہوتا ہے کہ یہ ام البنین ہے. اب ام البنین کو پرسہ دینے لگتا ہے، کہتا ہے آتم اللہ لک الاجر بولدک الجعفر، اے ام البنین ارے میں آپ کو پرسہ دیتا ہوں آپ کے بیٹے جعفر کا. آپ کے بیٹے جعفر کربلا میں شہید ہو گئے. میں آپ کو کنڈولنس دیتا ہوں. ایسا لگا جیسے ام البنین نہیں سنا. ارے کہا ارے بشیر اخبرنی ان ولد الحسین، ارے میرے بیٹے حسین کی مجھے خبر دے. ایک دفعہ بشیر کہتا ہے یا ام البنین ارے میں آپ کو آپ کے بیٹے عثمان کا پرسہ دیتا ہوں. عثمان بہت بری طرح کربلا میں شہید ہوئے. ارے امام پر اپنے آپ کو شہید کر لیا. ایسے لگ رہا ہے کہ ام البنین کو اب کائنات میں علاوہ حسین کے کچھ یاد نہیں رہا. کہتے ہیں یا بشیر اخبرنی عن ولد الحسین، ارے میرے بیٹے حسین کی مجھے خبر کیوں نہیں دیتا؟ یہاں کہتا ہے اے ام البنین میں آپ کو آپ کے بیٹے عبداللہ کی کا پرسہ دیتا
ہوں عبداللہ پیاسے شہید ہو گئے. ایک دفعہ ام البنین کی تیوریاں چینج ہوتی ہیں, کہتی ہے نیا تھا قلبی, ارے میرا تو نے قبر توڑ دیا, ارے میرے دل کو توڑ دیا, ارے میں نے کہا مجھے میرے بیٹے حسین کی خبر دے. اب یہ کہتا ہے ام البنین میں آپ کو آپ کے بیٹے ابو الفضل عباس کا پرسہ دیتا ہوں. ارے ان کے دونوں بازو علقمہ پر کاٹ دیے گئے, ارے ان کی آنکھ میں تیر لگا, ارے ان کو میں پرسہ دیتا ہوں. ایک دفعہ آپ غضبناک ہو جاتی ہیں, کہتی ہے میں نے تم سے کب اپنے بیٹوں کا پوچھا, ارے مجھے تو میرے بچے حسین کی خبر دے, ارے میرے بچے حسین کی. اب یہ کہا کہتا ہے آدم اللہ لک الاجر بولدک الحسین, ارے میں آپ کو آپ کے فرزند حسین کا پرسہ دیتا ہوں. ایک دفعہ ام البنین نے کہا کہ میری بچی زینب کہاں ہے, اس نے اشارہ کیا مدینے کے باہر. ایک دفعہ ام البنین چلی مدینے کے باہر, مدینے سے باہر کی طرف. ایک دفعہ کاروان کے قریب آئی, ایک محمل کو اٹھاتی ہے, ارے میری بیٹی زینب کہاں, ارے زینب نظر نہیں آتی, پوچھتی ہے زینب کہاں. ایک دفعہ دیکھتی ہے ایک بیوڑی خاتون ہے, ایک طویل قابل خاتون ہے, جن کے سر کے بال سفید ہیں, جن کی کمر جھکی ہوئی ہے. آگے پوچھتی ہے تم نے کہیں میری بیٹی زینب کو تو نہیں دیکھا. ایک دفعہ زینب نے آنکھیں اٹھائی, اماں آپ نے مجھے نہیں پہچانا. کہتی ہے انتی زینب الہاشمیہ, ارے کیا تم زینب ہاشمی ہو. حضرت زینب کہتی نہیں اماں, اب میں زینب ہاشمیہ نہیں, میں زینب اسیر ہوں. ارے میں وہ ہوں زینب جسے شہر پھرایا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیغلب الذین یغلبون. بار الہ ہماری اس چھوٹی سی بات حاضر مجلس کے تمام مرحومین کی مغفرت کرنا, ان کی حاجات کو پورا کرنا, امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں اور ہمارے بچوں کو ان کے امان و انصار میں قرار. رحم اللہ من قرئ الفاتحہ ما سرا. ایک سورہ فاتحہ میں مرحومین کا نام لے رہا ہوں, ان کے لیے پلیز آپ پڑھ دیجیے. ایک میں مرحومین جو ہے سورہ فاتحہ پر سید شبیر حسین رضوی, شہزادہ عالم رقیہ بی بی, رضیہ بی بی, سیدہ بطول عذرا, سیدہ شفق بخاری, اینڈ آل مومن مرحومین مومنات کے جو مرحومین ہیں سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.